So, gucken wir mal hier hinten. Sie steht da natürlich schon schön. Das könnte seins sein. Here, could these belong to the merchant? There's a lot of stuff. Some of it has the Tenryou Commission emblem. Yep, this has gotta be it. Und was haben wir hier? Whoa, this place is chock full of bomb-making materials. This is way too dangerous. We should tell Kokomi right away and figure out the best way to deal with it. Ja, dann informieren wir die gute mal. Na, junge Frau? Kokomi! Kokomi! We found the merchant's stuff! Look! Was hat sie? Kokomi? I see. Stimmt was nicht? Oh, nothing. I just zoned out for a moment. Let's see here. Yes, these are the stolen goods, all right. Alter, was für Fässer, ey. Food, medicine, farming tools. All essential for post-war recovery. And he was probably stockpiling them until he could make a handsome profit. By contrast, it's doubtful that the Tenryou Commission has any need of these items, so the idea that he was supplying them doesn't make a lot of sense. In all likelihood, Ja, wahrscheinlich eher he's nicht, just ne? an opportunistic merchant. Nothing quite as scandalous as Matsuda and Uchimura had imagined. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der irgendwie böse Absichten hat. Warum sollte er sonst ihr sagen, wo sein Zeug ist, ne? Wenn da irgendwelche Briefe drin sind? Keine Ahnung, ne. He's hardly a saint, though, right? How could he stockpile things that people are desperate for? Naja, Paimon, so ist es halt eben, ne? Leute holen Geld raus, wo sie Geld rausholen können. Nachher zu der Frage, was ich esse. Ich habe das Essen von gestern warm gemacht. Tortellini mit Bolognese und Käse überbacken als Auflauf. Das ist doch auch geil. Das hört sich auf jeden Fall sehr lecker an. Ich muss nachher leider noch kochen auch. Deswegen, ich mache jetzt hier noch die Legenden-Quest fertig, definitiv. Und dann werde ich mich wahrscheinlich an die grünen Soßen machen. Muss auch noch Eier machen, ey. Ich habe mal ein bisschen was vor heute, ey. Naja. Ja, das ist keine Ahnung. Bin ich schon ein bisschen traditioneller. Und ganz ehrlich, einmal im Jahr grünen Soße muss einfach sein. Gute Frankfurter grünen Soße. We're not just gonna give them back to him and let him go, are we? It doesn't feel right. Natürlich geben wir es ihm einfach zurück, Paimon. Don't worry, I had already foreseen this. In my recently issued post-war temporary decree, I included restrictions on the prices of essential everyday goods. These items will ultimately reach the people at a reasonable price. If he had taken the time to read the decree, it's unlikely he ever would have ended up in this predicament. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Kokomi, you think of everything. Ist eine coole Frau. I wish that were true. Take this alleged collusion between the Tenryou Commission and the Fatui, for example. I'm still completely stumped. Vielen Dank an dich, Bo Slime, ne? Ich würde wieder weiterziehen und wünsche noch einen schönen Tag. Dir ebenfalls. Ich hoffe, du hast ein schönes, langes Wochenende, schöne Feiertage auch und bestes Wetter oben in Hamburg. Aber Hamburg, ey, da bin ich ja schon ein bisschen neidisch, ne? Hamburg ist schön. Auch da oben die Gegend. Auch die Großeltern von uns, die wohnen auch oben in Hamburg. Das ist einfach eine geile Gegend. Nicht mal nur Hamburg selbst, sondern auch rundrum. Naja. Also, wie gesagt, dir auf jeden Fall ein schönes, langes Wochenende. Erhol dich gut. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja demnächst mal wieder. Ich würde mich freuen. Immer gerne wieder und bis dahin. So, und wir machen jetzt hier dann, wie gesagt, die Legendenquest definitiv fertig. The low energy doesn't exactly help. Ich glaube zwar nicht, dass wir heute noch die Event-Quests anfangen, aber ja, Huh? so ist es halt. What do you mean by that? Nothing. Come on, let's take the goods back. Okay. Wenn du Don't Starve spielst, steigt die Wahrscheinlichkeit unseres Wiedersehens. Ja, ich muss mal mit dem Chat reden. Das ist hier
wir haben es ja nicht nur geholt, um es einen Abend lang zu spielen. Deswegen müssen wir mal gucken. Wir haben so viele Projekte. It'll be a race against the clock to get all of this resolved before it starts. Aber ich denke dran. So, also, Kokomi, du nimmst diesen Wagen mit den 18 Fässern, ich nehme den Paimon den anderen Wagen und ich trage die Verantwortung. Got it! First we mend the peace, then we attend the feast. Ja, genau. Aber Siegesfeier hört sich auch schon mal gut an. So. Komme ich da irgendwo schnell, per Schnellreise hin? Ich bin ja gerade runterfliegen, ne? Müsste ja hier unten gehen, rein theoretisch. Ich könnte entweder durch das kleine Dörfchen laufen oder ich springe hier hinten einfach den Berg runter. Oh, hui! Boah. Scheiße! Ist genau die Ausdauer leer gegangen. Oh Mann, ey. Aber mit wem soll ich reden? Nicht du, nicht du. Mit dir. Oh, Keijing. My goods! You got him back, huh? Thank you, Your Excellency. And thank you, Captain. You see, I told you I was innocent. I'm not so sure. You could have easily planned the whole thing with the Fatui in advance. Na, ganz bestimmt hat er das gemacht. Based on the information we gathered from the Fatui camp, there's nothing to suggest he had any correspondence with them. Had it been the case, then knowing how the Fatui operates, they would have left some evidence of it. But what if... Nein. No ifs, no buts. We've recovered the goods. As agreed, this is sufficient to establish... Apologies. Guess we got carried away. What did I tell you? You army numbskulls don't have a clue. All brawn and no brains coming to me with your crazy conspiracies. Lay off me next time, got it? Naja, jetzt hat er das Maul groß aufgemacht. Dem Lack. Sir, I'm afraid you're getting ahead of yourself. You may be innocent of the accusations originally leveled at you, but hoarding essential goods is a crime under the temporary decree. You must bear the consequences. You have already admitted to being the owner of these goods, so we are obliged to respond with appropriate measures. In addition to enforcing the sale of these goods at the accepted rates, there will also be a fine. Wait, Your Excellency, whose side are you on here? Auf der Seite des Gesetzes? Na, Russe? I have no business taking sides. As the divine priestess of Watatsumi Island, I abide by the principle of clear and consistent rewards and punishments. Okay, also Rewards würde ich nehmen. Just as merit must be recognized, mistakes must be penalized. You may have been proven innocent of the more serious allegations leveled at you, but this does not exempt you from bearing the consequences of your mistakes. Wait a minute, Ganz schön hart, die Kleine. Er kann aber... Well, don't just stand there. Take him away. Time... Your Excellency, he says all the goods belong to him, but it doesn't add up. Was denn? Those of a Tenryou Commission emblem are probably his, but not the rest. Especially these ones. They're clearly for shrine use. Okay. It seems the Fatui simply dumped all their stolen goods in one place. Leave the shrine paraphernalia to me. As for the rest, I'll leave you to sift through and try to track down the owners. Ich kann sagen, es sind nämlich ganz schön viele Fässer und Waren I gewesen, know, ne? that's a lot to ask. Not at all, Your Excellency. But if I may, Your Excellency, maybe there were no signs of collusion in this case, but our people know what they saw. Something is going on between the Tenryou Commission and the Fatui. I know the peace talks are coming up, so please keep an open mind. Ach, Quatsch, ich bin doch dabei. Ich bin doch dabei, oder? I understand your concern. I'll be sure to give it further consideration. I'm going to take these items back to the Sangonomiya Shrine. Why don't you come along for the walk? Ja klar, auf jeden Fall. Auf geht's. Ich bin dabei. Junge Frau.
Watatsumi Island observes different customs than the rest of Inazuma. I imagine it must all seem a little alien to you. Ach, Quatsch. Ich find's hübsch hier. Hier, das ist so ein Ort, da könnte ich mich auch niederlassen. Finde ich hübsch. Finde ich richtig, richtig hübsch. Einziger Nachteil, müssten wir halt eben schauen, wenn es den ganzen Tag nach Fisch stinkt, ne? It's been a long time since I last came to this village. There's been a lot to deal with recently. Next time you visit, I'll take you to visit Watatsumi Island's old shrine. Sieht so schön aus. You know, the earliest shrine on Watatsumi Island was not located in Sangonomiya. Okay, sondern? It was close to the statue of the Seven. Back then, the people of this island recognized the shogun's existence, despite not venerating her as the shogunate do. But after she struck down our protector deity, the shrine was abandoned. Relations between Watatsumi Island and the shogunate have soured ever since. Mistrust has become deep-rooted over time. Tja, es war eben der große Aschantenkrieg, ne? Wo jeder Gott jeden Gott gekillt hat. I've been hoping to raise all this at the peace talks and discuss it properly. Grievances have to be let go eventually. Your Excellency, what brings you out this way on your busy schedule? Woher weißt du, wie voll ihr Terminkalender ist? Wenn sie gerade ein Date mit uns hat, hier einen Spaziergang mit uns macht. Oh my, you're looking a little worse for wear. You need to take better care of yourself, okay? All of our fates depend on you. Ja, wir sind ja auch noch da. Reisen ist ja so eine Art Schicksal, ne? Thanks for your concern, but I'm fine. Your Excellency, I beg you, heed a word of advice. After all this time fighting the Shogun's army, peace is not something that can simply be declared. Ja, beruhigt euch mal alle. If we reconcile with them, the god who once protected us will have died in vain. Mann, ihr müsst mir echt die Vergangenheit ruhen lassen. Come on, that's ancient history. Besides, the fighting is barely over. We should be grateful to be at peace once more. Richtig. Verschrobene Alte, ey. I know, it's just... We should remain strong in these negotiations. We mustn't be too ready to compromise. I appreciate your concerns. I will consider the options carefully and be sure to proceed appropriately. Wonderful. We're all counting on you, Your Excellency. Die sich nicht alle in fremde Angelegenheiten einmischen würden, ne? Oh, Your Excellency? Well, I'll be... Fancy meeting you at a place like this. Bist du denn jetzt schon wieder? Do you know, my daughter's enrolled herself in the Shrine Maiden selection process this year. If she makes it into Sangonomiya, I'll be one very happy mother. You're a kind and gracious leader. She'd be in very good hands. I'm always telling my daughter that if she gets the chance to learn from Her Excellency directly, she must make the most of it. Absolut, finde ich auch, ja. Nur du versuchst sie ja gerade so ein bisschen hier einzukaufen, hä? Und das finde ich eigentlich schon wieder nicht so gut. Weil rein theoretisch, wenn deine Tochter es schafft, aus eigenen Kräften und Stücken eine Schreinjungfer zu werden, hat sie doch mehr dadurch verdient, als wenn du ihr jetzt hier irgendeinen Platz einkaufst. Wisst ihr, was ich meine? I mean, just look at Her Excellency, still so young, but so mature and intelligent. Well, if she comes to Sangonomiya, I'll look out for her. Your Excellency. Boy, am I glad you're here. As you know, agricultural output has taken a pretty big hit this year. Let me bring you up to speed on the latest situation. Your Excellency, isn't this the captain of Swordfish too? Will he be based on Watatsumi Island from now on? Nee, ich glaube nicht. Your Excellency! Please, remain calm, everyone. I'll get around to all your queries.
Though, for the longer ones, I'd prefer it if you could write a report and submit it to the shrine. Then I can respond to each one as and when I have the time. Okay. Die Arme, ey. Tja, Are you alright? mir geht's gut. Es testet meine Geduld. Nee, mir geht's gut. This kind of thing is water off a duck's back for you, huh? So. Ja, die meisten erleben, Your ne? Excellency, here you are. Izumi Nagi. There's been a situation. We're still waiting on the delivery of a whole batch of ceremonial items. I'm beginning to worry that they've been stolen. Oh, we retrieved those already. No need to worry. Alle schon gemacht, ey. Really? That's fantastic. You never cease to amaze us, Your Excellency. Ja, krass, ne? I sorted through all the petitions received recently and placed them on your desk. Also, according to the schedule, you're just in time for your meeting today on the development of the textiles industry. Na, super. That's today? Right now? Irgendwie tut's mir ja leid, die Kleine. Yes, the two young ladies have arrived safely. We're just waiting for you. I see. I was hoping to take a walk around the island with you, but it looks like we'll have to save that for some other time. Ja, mein Gott, wir sehen uns ja noch öfter. Let's rendezvous tomorrow at the entrance to Sangonomiya Shrine. Then we'll go and make preparations for the victory feast. Machen wir so. Hört sich schon nach einem Plan an. Victory feast! Just to be clear, we're talking lots of delicious food, right? Ich glaube ja, Paimon. That's the name of the game. There'll be some Watatsumi Island specialties, which I'm sure you'll enjoy. Great! See you tomorrow then! Die Kleine. So ist es. Warte bis morgen früh 10 bis 12 Uhr. Eingang Sangonomiya Schrein. Na dann, einmal hier, 10 bis 12 Uhr, ne? Fangen am besten gleich morgens früh an. Hier, 10:02 Uhr, ja, von mir aus. Einfach hier auf die Muschel gelegt, ein bisschen geschlafen, ne? Schön vorm Schrein. Ganz penetrant einfach. Badum! So. Dann wollen wir doch mal gucken, ne? Kokomi isn't here yet. Ja, die wird wohl noch ein bisschen beschäftigt sein, Paimon. That's weird. She doesn't seem like the type to show up late to things. Let's wait a little longer. Bleibt ja uns nichts anderes übrig, ne? Nach einer Weile. How is she still not here? Do you think she could be in trouble? Let's go ask that soldier over there. Auf geht's. Knecht! Gib uns Antworten! Are you looking for Her Excellency? Ja, natürlich. I'm afraid she isn't here at the moment. I don't know where she's gone. So strange. Guess we should just call it a rain check then? Ja, bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Not necessarily. If I recall correctly, Her Excellency has made special provisions for such a scenario in her general operational directives. In welchen der 5 Bänder? Let me see. Yes, number 98. Should a visitor from afar come to see me, and should my whereabouts be unknown, direct them to proceed southward until they arrive at a tree with purple foliage. Okay, ja, klar, natürlich. Dann machen wir das so. Stipulates that this only applies when Her Excellency has made no communication regarding her whereabouts before disappearing. And even then, only when the visitor in question is of VIP status. Oh, okay. Also wir haben Prioritätsstatus, so yeah. As far as I'm concerned, you two tick all of the boxes. I keep this directive on me at all times. I'm sure this is the right course of action. Kokomi really does think of everything. All right, let's find the place she wrote about and have a look. Dann gucken wir uns da mal um, ja. Oh! Neue Quest.
Aber wir gehen erstmal uns hier oben heilen. Das glaube ich geht vor. So, Keijing ist auch wieder da. Sehr schön. Ja eben, ich weiß gar nicht warum. Die ist einfach draufgegangen, ne? Ich weiß auch nicht wie und warum und wann und keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. So, hier hinten hin. Auf geht's. Da ist der lilane Baum. Und hier nimmt sie sich also eine Auszeit, die Kleine, ja? Are you sure this is the right place? Feels like we keep heading deeper into the middle of nowhere. Hey, doesn't that tree look like the one she described in the directive? It looks like there's a way in over there. Let's take a look. Hier das, meinst du? Und da sitzt sie einfach. Geil. Sehr cool. Ja, eigener kleiner Rückzugsort. Interessant. So this is where you ran off to. We were gonna meet up and get things ready for the victory feast today. What happened? Ich glaube, sie schläft, oder? It's you. Mhm. I apologize. I'm not feeling my usual self today. Ja, zu viel Verantwortung, zu viel Stress. You got sick? We'll go find a doctor right away. Einmal immer auf Stress zu machen jetzt hier. It's nothing like that. It's just... my energy is completely spent. You run on energy? You mean you're like a ruin guard? Ja, mal Paimon, ey. So ein Panzertape genommen, um den Kopf gewickelt. No, it's just a figure of speech. I'm ashamed to admit it, but I can't always be the infinitely capable person I present myself as. Ja, alle haben dir gestern viel abverlangt. Ich konnte spüren, wie es dich mitnahm. You noticed? I guess I haven't quite mastered the ability to hide how I'm feeling. I'll keep working at it. Das ist ja nicht verkehrt, wenn du es rauslässt, ne? To be honest, I'm not really cut out to be a leader. At first, my dream was to read up on military strategy and perhaps become an advisor. Aber? Constantly communicating with people, trying to retain their morale, having to read between the lines, making sure everyone gets the recognition they deserve. It's such hard work. Oh ja. Es ist leider so. Du musst einfach lernen, mehr zu delegieren. You're somehow supposed to make people feel wonderful, just from being in your presence, while also commanding their respect. It doesn't come naturally to me. And truth be told, it's something I never wanted for myself. But because of my bloodline, I was always going to end up being the divine priestess, sooner or later. Like it or not, it's just the way it is. Du wirst dann noch in die Aufgabe hineinwachsen, keine Sorge. So, whenever I feel overwhelmed, I come here to just lose myself in a book and relax for a while. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Schöner Rückzugsort. Und genau das Richtige, was man machen sollte. Don't worry, it doesn't affect my work. I handed over preparations for the victory feast to someone else. I have Auch schon to make a richtig? speech tonight, and I mustn't give the troops any reason to suspect that something could be wrong. This peace was hard-won, and I want them to feel at ease. Is there anything we can do to help? I should be feeling energized again soon if I hold off on work for a little longer. If only there was some way I could listen to a good read on military strategy. I'm sure that'd speed up the process. Also soll ich dir jetzt ein Buch vorlesen? I was reading a book last time I was here, but I only got about halfway through. Oh, where did I put it? We'll find it for you. And then Na we'll read gut. it out to you to help you recover. Okay. Do that for me? Thank you.
I'm really lucky you came back to Watatsumi Island. Okay, wir lesen der Kleinen also was vor. Hier hinten haben wir was. Whoa, look at all these petitions. So does Kokomi make time to deal with these even when she's resting? Sangonomiya Events Cash Flow Statement. Consolidated Annual Report on Fishing Production. Watatsumi Island Monthly Maintenance Expenses Breakdown? This is a lot of work for one person. And it's on top of all the directives she has to write and the people she has to meet day to day. It's no wonder she gets burnt out from time to time. Mhm. Let's Das ist echt track so down viel that zu book viel. and help her feel like herself again. Wir brauchen mal irgendwie Berater oder irgendwie sowas, ne? Was haben wir hier Schönes? Ganyu, guck doch mal danach. Look, could this be the book she wanted? Geheime Notizen. Habe heute den Nachmittag damit verbracht, mich mit den Vertretern der Händlergilde zu streiten. Energiewert -4. Sie werden gebraucht, um Waren im Umlauf zu halten, aber sie dürfen nicht diese Angelegenheiten ausnutzen, um sich zu bereichern. Nach einem Tag am Schreibtisch mit Regierungsgeschäften Energiewert -3. Am Abend muss die nächste Anweisung gemacht werden. Hoffentlich wird es nicht zu spät. Morgen muss ich noch auf die Inspektion gehen. Es war heute wieder so windig draußen, Energiewert -2. Es wird bald regnen und hoffentlich werden der Wind und die Wellen dieses Mal weniger stark sein, sodass die Fischer sicher zurückkehren. Ich habe heute die Nachricht von Friedensgesprächen erfahren, Energiewert +2. Wenn es keine Kriege mehr gäbe, wären doch alle auf Watatsumi glücklich, oder? Ich habe heute gehört, dass die Tenjuri-Verwaltung möglicherweise mit den Fatui im Komplott geschmiedet hat. Energiewert -5. Das ist schon mehr als was ich zu erkennen oder zu fassen imstande war. Der Captain des Schwertfisch 2 kehrte heute zurück. Energiewert +4. Geil, wir sind mehr wert als Friedensgespräche. Wir haben alle stillschweigend darauf verzichtet, Tipai oder diejenigen, die im Krieg gefallen sind, zu erwähnen. Mann, oh Mann, der Weg zum Frieden ist unglaublich steinig und schwer. Ja, das ist leider wahr. Ich wurde heute wieder von vielen Menschen angesprochen, Energiewert -3. Wenn ich ihren herzlichen Anblick sehe, denke ich immer an den Tag, an dem ich die Nachfolge als göttliche Priesterin angetreten habe. Bin ich nach all den Jahren ihren Erwartungen gerecht? Ich denke mal schon. Du stellst da nicht viel zu sehr unter den Scheffel, wie ja so vieles machen. Swordfish Captain came back today. Energy +4. Oh yeah. That's just, Wir haben nichts gesehen. Und wenn, war alles Paimon schuld. Give it here. Guess that was the wrong one. Let's keep looking. Okay, gucken wir mal hier drüben. Ganyu, bitte. It's gotta be this one, right? Look, there's even a bookmark. None of the other books have one, so she must have finished reading those already. Ooh, it's pretty dense. Paimon doesn't understand a thing. Ja, entspann du dich einfach. Schalt dein Gehirn aus. Ach, ist es ja eh schon. Ist irgendwas. Well, let's take it over and read it to her. So, dann gucken wir mal hier. Sangonomiya, ein Kokomi. Dann, bitteschön, auf geht's. Is this the book you wanted? I'm not sure, actually. Could you read a bit out loud? Ja klar. Handle nach dem Plan und plane nach der Lage. Attackiere, wo der Feind schwach ist. Erscheine, wo der Feind blind ist. Nehmen wir das da. Yes, that's the one.
Mhm. Thank you. Na, gerne. Du liest ihr Lieblingsbuch der Kriegskunst vor. Kokomi! Paimon, sei still. Oh no, she's fallen asleep. What are we gonna do? Sie einfach mal schlafen lassen. Wäre das eine Idee? Tonight's the victory feast. Not to mention that the peace talks are just around the corner. She's got so much to do. Lassen wir sie eine Weile ruhen. You sure that's a good idea? Ja, auf jeden Fall. She does look pretty exhausted. Guess there's still some time to go too. Alright, let's keep her company while she rests. Ja, klar. Knuscheln wir uns einfach an sie dran, oder was? Avoid disaster. Protect peace at all costs. Okay. Things are slowly getting better. Ja, das ist aber auch richtig scheiße, wenn man dann noch von der Arbeit so gesehen träumt. Das ist kein erholsamer Schlaf. Das ist ätzend. Did you see? Mhm. What time is it? Did I fall asleep? Nein. Yep, you've been out for ages. It's nearly time for the feast. I can't believe it got so late. I haven't slept that peacefully in so long. That's gotta be 3 whole energy points right there. Should be enough to see me through the peace talks. Ach, dafür reichen schon 3 Punkte. Ja, gut dann. Thank you. Well, we better get ourselves over there. It's nearly time to light the bonfire. Ja, dann auf geht's. Woohoo! Kokomi's back to full energy. Good to have you back. Dann gehen wir mal rüber zum Lagerfeuer. Flim. Hier haben wir ja nichts mehr zum Looten. Nee. Das Kriegesfest ist hier draußen, oder was? Ja. Ich komme gefliegt. Ja.